Hi guys, and welcome back to Lingoni German. Today we're going to talk about the expressions Bescheid sagen, Bescheid geben und Bescheid bekommen. Let's get started. Bescheid sagen means to let someone know. Or you can also say Bescheid geben. Jemandem Bescheid sagen. It uses an object in the dative case. Or jemandem Bescheid geben. Jemandem Bescheid geben is a bit more formal than jemandem Bescheid sagen. But they're pretty much interchangeable, so don't worry too much about the difference. Let's take a look at some examples. Kommst du morgen zu meiner Party? So are you coming to my party tomorrow? An answer could be, ich sage dir später Bescheid. So I'll let you know later. Ich sage dir später Bescheid. Or you can also say, ich gebe dir später Bescheid. But when you're talking to your friends and family members, it's much more common to say, ich sage dir später Bescheid. And it's also very common to drop the I at the end of sage. So you can just say, ich sag dir später Bescheid. We do that a lot with the first person singular. For instance, you could say, ich gehe gleich nach Hause, instead of ich gehe gleich nach Hause. Ich gehe gleich nach Hause. Ich komme heute eine halbe Stunde später. Ich komme heute instead of ich komme heute. It doesn't work with verbs though that end in T, where the stem ends in T, like arbeiten. You cannot say ich arbeite. That sounds weird. Ich arbeite. Warum ist Peter nicht zur Besprechung gekommen? Keiner hat ihm Bescheid gesagt. Keiner hat ihm Bescheid gesagt. Ihm is in the dative case. It's not ihn, it's ihm. Keiner hat ihm Bescheid gesagt oder keiner hat ihm Bescheid gegeben. Du hattest doch gestern ein Vorstellungsgespräch. Wie war's denn? We use denn here to express curiosity, so we want to know how the job interview went. Wie war's denn? And then the answer could be, Sie geben mir nächste Woche Bescheid. So they'll let me know next week whether or not I got the job. Sie geben mir nächste Woche Bescheid. Bitte sag mir Bescheid, wenn du am Bahnhof angekommen bist. So let me know when you have arrived at the train station. Or you can also say, bitte sag mir Bescheid, sobald du am Bahnhof angekommen bist. Sobald means as soon as. Or another version, bitte sag mir Bescheid, sobald du weißt, wie viel Uhr du am Bahnhof ankommst. Or simply, bitte sag mir Bescheid, wie viel Uhr du am Bahnhof ankommst. Oder bitte sag mir Bescheid, wie viel Uhr du landest. You can also say, bitte gib mir Bescheid. Bitte sag mir Bescheid oder bitte gib mir Bescheid. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hätte dir doch geholfen. So let's say one of your friends did something and they did it all by themselves, even though you could have helped them. In that situation, you could say that. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hätte dir doch geholfen. A very common phrase is, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. So let me know when you're done. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Über etwas Bescheid wissen means to know what's going on, to be in the know. So you have been informed about something. Ich weiß Bescheid. I know what's going on. Ich weiß Bescheid. Oder ich weiß darüber Bescheid. I know about that. Ich weiß darüber Bescheid. Ich weiß über den Unfall Bescheid. I know about the accident. Ich weiß über den Unfall Bescheid. Wir wissen über das Problem Bescheid. Wir wissen über das Problem Bescheid. Weißt du über die Änderungen Bescheid? Do you know about the changes? Weißt du über die Änderungen Bescheid? Weißt du darüber Bescheid, dass die Versammlung nächste Woche ausfällt? So, do you know that the meeting next week is cancelled? It's not taking place. Weißt du darüber Bescheid, dass die Versammlung nächste Woche ausfällt? Weißt du darüber Bescheid, dass Sebastian das schon erledigt hat?
So, do you know that Sebastian already took care of that? Weißt du darüber Bescheid, dass Sebastian das schon erledigt hat? Bescheid bekommen means to be informed about something. Weißt du schon, ob du befördert wirst? Nein, aber ich bekomme nächste Woche Bescheid. So this means I will be informed about that next week. Ich bekomme nächste Woche Bescheid. Weißt du schon, ob du von Kurzarbeit betroffen bist? Kurzarbeit is a term that's all over the news right now because of coronavirus. So when your company is having financial trouble because they can't open like restaurants or hotels, for example, then they have to send their employees into Kurzarbeit. So that means that the employees, they have to work fewer hours and they're going to get a lower salary as well. That's Kurzarbeit, short work. Weißt du schon Bescheid, ob du von Kurzarbeit betroffen bist? Nein, aber ich bekomme morgen Bescheid. So I'm going to be informed about that tomorrow. Ich bekomme morgen Bescheid. Habt ihr die Wohnung bekommen? Das wissen wir nicht, aber wir bekommen übermorgen Bescheid. So we're going to be informed about that the day after tomorrow. Wir bekommen übermorgen Bescheid. Alright, now you know the difference between Bescheid sagen, Bescheid geben, Bescheid wissen, and Bescheid bekommen. Make sure to go to lingoni.com. We have over 600 PDF worksheets. We have a lot of podcasts so that you can train your listening comprehension. We have over 12,000 interactive exercises. And we have a pronunciation tool so that you can practice your German pronunciation. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We do that a lot with the first person. We do that a lot with the first person singular. Ich komm, ich sag, ich komm später. We do that a lot with the ich kann halt nicht reden. We do that a lot with the first person singular. For example, ich komm später. So, I'll be later. We do that a lot with the first person singular. So you can say, for instance, ich komm heute später. So I'm coming later today.